5 years ago, Tunisians replaced a dictatorship with democracy and prepared to enjoy the benefits: fairness, human rights and equality for all. But many of the country's black community say they're still waiting for those freedoms, that racial abuse and discrimination are still widespread across Tunisian society, and that the authorities are failing to take action. People in power went to investigate. Tunisia, like every other country in North Africa, has a large minority of black people. Many do jobs that are menial or badly paid. They have little chance of improving their status. After the revolution of 2011, Tunisia adopted a new constitution. It declared that all citizens, male and female, are equal before the law without any discrimination. But it seems some Tunisians are still more equal than others. We found the country's black citizens often experience verbal abuse. We also discovered cases where racial prejudice had led to physical violence. And in the south of the country, we found evidence of racial segregation that was disturbingly reminiscent of apartheid. No official figures exist, but people we spoke to believe around 15% of Tunisia's population is black, while most regard themselves as white. Black people are clearly underrepresented in many professions. The few that make it say they often experience discrimination. Yasser Latifi is the only black referee in the Tunis Football League. We witnessed the racist abuse he routinely faces. يا كحلة هي الكلمة ككلمة تأثر فيك على الآخر، يا محروق يدري شنو فهمت معناها برشا كلمات هكا يأثروا فيك على الآخر معناها يخليك شنو نحكي لك جملة فهمتني هكا تطيح فهمتي في الروندمون خليك تخمم هكا ما عادش فهمتك اللي مركز على الماتش ولا حاجة تبقى غصة في القلب من داخل. Xenophobia is a problem for football the world over, but most governing bodies penalize racially abusive fans. In Tunisia, however, they usually go unpunished. ما فما حتى عقاب للجمهور، الجمهور حتى حد منهم فهمتك نجم يعاقبوا لونترينور معناها شنو هو العقاب؟ We asked the Tunisian Football Federation to comment, but they did not get back to us. Other black professionals say they also have to suffer abuse in the workplace, as we found when we met Najiba Hamrouni. As an outspoken president of Tunisia's Journalists Union, she was attacked by conservative Islamist opponents. بمجرد أن تعاطيت أدافع عن حرية التعبير، أدافع عن حقوق الصحفيين، عن حماية الصحفيين، فبدل مناقشة أفكاري بل يتم العودة إلى لوني، وبرزت صفحات خاصة باسمي على الفيسبوك فيها صور مرة يحطوا لي وجهي صورة قرد وصورة نساء متاع الإفريقيات يعني في المزرعة في الضيعة ويكتبوا تحتها نجيبة حمروني هذه نجيبة حمروني يعني أساليب دنيئة جدا يعني ولا إنسانية بالمرة. The distorted images of Najiba's face were circulated in various forms. محامية ونشرت شريط فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي استهدفتني شخصياً وسمتني بالاسم ونعتتني بنعوت عنصرية. رفعت قضية ضد هذه المحامية توقفت القضية لأنه ليس هناك قانون يجرم العنصرية في تونس.
Najiba was determined to file the case if only to spread awareness of the issue of racism at work, which she says permeates every level of Tunisian society. هناك بعض المحلات وبعض المطاعم وبعض المقاهي لا تشغل إلا السيرفر الأسود اللون، لأن من يقدم الخدمة لابد أن يكون أسود اللون. It's not only that most black Tunisians are in low-paid jobs. Some careers, says Najiba, like the media and politics, seem almost off limits. معناش كثير صحفيين سود في تونس، يعني ما نلقاوش مذيع أو في التلفزة أو في الإذاعة أسمر البشرة. هل هناك وزير أسود؟ طيلة حكم تونس من الاستقلال إلى اليوم، ما أن نخفي الأمر ونقول لا توجد عنصرية في تونس، فنحن كمن يخفي الشمس يعني بغربال. To find out more about the kind of abuse black Tunisians say they experience, we met up with Hamza, a rapper who's trying to raise awareness of the problem through his music. خدمت الغنية ذي بور لي بلان راسيست للعباد العنصريين موجودين في تونس. Hamza's song provoked mixed reactions. Some of it was deeply insulting, as he tells us. برا أمي نكتلو أمور راب زكمك القهوة تخسيب في روحك حاجة كبيرة كحلوش محقور 4 صوابع ونص عبيد مكروه مناي تاريخك عندي قلبي يتقطع يلبي يبكي. To show us what a black person in the capital routinely faces, Hamza's agreed to wear a covert camera, hidden in a pair of glasses. He set off to film whatever happens to him in the course of a typical day. Later, we'd catch up with him to view the footage. Saadia Musbah is all too familiar with racism. As the only black flight attendant employed by the national airline, she says she's used to being singled out. But nothing prepared her for what happened back in 2013, when she went to get her tire repaired. أول مرة ممكن نعاود نقف في محطة البنزين هذيك. دخلنا الستاسيون باش نطلبوا منه يوفق لنا العجلة. قال لي ما نوفقش عجالي لوصفات. سبني هاني اللي انا مراه ما نصلحش فولدي كانت رد فعله قالوا المراه اللي ما تصلحش تحكي عليها امي. ومن بعد خلطوا عليه زوز زملاء نتاعو شدوا فارس يد من واحد شدوا من يد اليمين الاخر شدوا من يد اليسار شدوه هكا ما عادش ينجم يتحرك وهو يخنق فيه ويجر فيه على خاطر كان عندهم وحده حديد طويل باش يهزوا باش يضربوا بيه. قعدت بيناتهم ما نجمت خيرت اللي ناقف بينه وبين ولدي وقلت ما يسالش اللي باش يصير ما يهمش. That night, Saadia drove to a police station to report the incident. The criminal codes of many countries contain specific categories for racially aggravated offences, but that's not the case in Tunisia, so Saadia started legal action on the grounds of assault. Zuhour Harbawi, a journalist with Tunis Hebdo newspaper, had no doubt what motivated the attack. Charguia, deux Tunisiens victimes d'un acte raciste. Et je dis, une Tunisienne et son fils ont été agressés verbalement et physiquement par un des pompistes de la station-service. Bon, j'ai mis le nom de la station en direction de Tunis et tout cela parce qu'ils étaient noirs. Donc, j'écris que le gamin a réussi à s'extirper des mains de son agresseur, mais a été victime d'échymose au cou, à l'œil, à la tête et d'un traumatisme crânien, examen pratiqué à Charles Nicolle. Saadia's alleged attackers contest her account of events. In fact, they say she assaulted them. After 3 years, Saadia's legal case has yet to be resolved. But the experience pushed her to become an activist, fighting racial prejudice. By now, we'd been told by black Tunisians of all ages that they regularly experienced abuse and discrimination.
It was time to catch up with Hamza. He'd spent the day going around Tunis, equipped with a covert camera. We viewed his footage. تعرضت برشا أفعال متاع عنصرية بتفادليك موجودة في تونس أو سيف صفي دم دا كيفاش يغسرولي ليه ما تقربليش حاجات كيما هكا. كان واحد دخل فيا كيما نقولوا سكينة ولا حاجة في قلبي. But racial tension isn't restricted to the capital. It's to be found nationwide. We'd heard about a disturbing case in Benzert, 65 kilometers north of Tunis. This small town, which has a predominantly white Tunisian population, is home to Mehdi and his wife Mabrouka. They told us they'd been suffering abuse for years. But a few days before we filmed, things had got much worse. جاري هذا اللي وراي بالضبط يجي ورا الدار بالضبط فظلت تعذب له الكل يجيبوها المراه نتاعو مرت السيد هذا ويحرقوا بالواحد اللي ننزل ترين باش نختنقوا بالريحه وليدي عليها هكا رانا عباد كيفنا كيفكم لا انت اكحل انت كذا انت يا جريبه يا جربوع يا فار يا ترشنو يا وصفان يا اللي مكو يا فارقه يا ودي وانتم منين تهجموا على زوجي باش يضربوه سمعت انا الضوضاء خفت خرجت باش نلقاهم الاب وولده جندي جاو طيحوا له دراجته وحاولوا يحبوا يضربوه جيت انا بيناتهم حاب انا ندس في زوجي والابن ابنه هذا جندي مازال كيف جا من الجزرنه اخذ الحجره وضربني على راسي وريها ضربني على راسي ليله في السبيطار راقده في السبيطار روحت البيت نتاعي نبكي تح في الليل تطرى فيا نفسانيا معناها لزاي ضربوني وحقي ما ثماش هو ضربني ودمي في القاعه في المحكمه باش تاخذ لي حقي تقول لي برا مشي روح للدار يقول لي برا مشي روح للدار كأني حيوان كأني قط مات ولا كلب تضرب مش انسان. Several neighbors witnessed the attack. This woman, who wished to remain anonymous, told us what she'd seen. وضربها خاتي مبروكة تم من ولد الراجل يعني علاش باش نكذبوا احنا هو اللي ضرب كان ضربها بحجرة حللها 11 غرز لقاها يعني كلها دم وحتى الدم في القاع وفي الفولارة وفي حوايجها وكل فهمت والناس الكل شافت هنايك اللي هي يعني ضربها الطفل بعد جات الشرطة هزت الطفل وبوه ومن بعد سيبوه. Several people had seen what happened, but the police didn't take any witness statements. وتحفظ القضية في حق المرأة ما تعداش لعدم الأدلة. ومن بعد اللي في المركز في القسم الشرطة ما خذاو لهمش حقهم. أنا حسب مرة هذايا الكل مميز عنصري. ما ديميلاوش ما يعطيه يقعد يسكن على روحه خاطر مسكين. هذا ما يحبش يفهم. القضية هذه نتاع سي مهدي وسي عبد السلام قضية تنجم تكون عنصرية. Back in Tunis, Sadia explained why Mehdi's case and apparent official indifference to it is by no means unique. Le racisme en Tunisie existe, mais ce qui n'existe pas chez nous, c'est la reconnaissance. Reconnaître ce mal. Si le texte suprême ne stipule pas que la discrimination ou le racisme est un crime, sur quoi va travailler le législateur? Et je pense qu'ils se disent que le racisme n'existe pas parce que nous n'existons pas. Sadia offers to take us to the south of Tunisia, where she's been documenting new cases of racial abuse. We were heading to Sidi Makhlouf, a town where mostly white Tunisians live. But as we approached its outskirts, the local police spotted Sadia and stopped the car. After they detained us for several hours, we were allowed to continue, but without Sadia. Le point noir, ce serait moi. Ils ne veulent pas que je sois dans l'équipe. Ça l'embête qu'on dise l'état des lieux tel qu'il est. Il faut le dire maintenant, il faut le dire, et je suis certaine que si on n'avait pas raison, si je n'avais pas raison, il n'y aurait pas cette résistance.
Saadia believed the police had another reason to delay our journey. We'd heard that school children in Sidi Makhlouf were being segregated by colour and forced to travel on separate buses. On regarde dans l'heure probablement pour nous faire rater encore une fois le bus des élèves. Ils n'ont jamais voulu que l'hikaye هذه تتوثق. Je suis une citoyenne libre et ça ne m'empêchera pas de faire ce que j'ai envie de faire. The police insisted we left Saadia at the edge of town. We rushed to film the buses. We spotted them and followed at a distance. We'd been told one of the buses picks up only white children and the other carries only black children. What we saw seemed to bear this out. To find out what had led to the segregation of buses, we met one of the very few mixed couples in Gusba, an overwhelmingly black village. Amir and Sulaf believed their marriage so outraged the people in the surrounding white towns that they insisted black and white children should travel separately. عملية متاعتينا معناها من الزواج بالبيضاء بدو هم عندهم كار يركبوا فيها وحدهم كاتبين فيها كار الياغورت وإحنا عندنا كار اللي كاتبين فيها الغرط نتاع الشوكولاتة هذاك لكح معناها عملوا هم باصل السود وباصل البيض معناها باش يقطعوا العلاقة هذه باش ما عادش تعود. Sulaf's family opposed the marriage. For many years, the couple were vilified. حبيته وهو حبني بغيضنا بعضنا على الحب بغيض بعضنا. في البداية هالي شدوا قالوا لي كيفاش تاخذي أسمر وقلت لهم ناخذك أنا هو الأسمر هاك. وقعد القصة كحدا قداش من عام 13 عام قعد قداها لي ما نمشيش ونجي قداها مهلي. مشيت وقتها في عرس خويا جاي باباي هنا هزني ورجعت العلاقة معناها عادية بالنسبة لعائلتهم هم. أما فما بعض ناس ما عادش يحبوهم العائلة متاعتها على خاطر بسبب هنا كي هم رجعوني غادي ورجعوا مشيت أنا وياها لأهلها البيض. فما اللي هددوني فما اللي حتى اللي قالوا لي معناها تدور أنت وياها في السوق نضربوك أنت وياها. هم خايف أنا منهم. We left Amir and Sulaf's family and went back to find Saadia. When we spotted her on the street, we phoned to check she was okay to join us. أنا اتصلت بالأفوكا قال لي أنت تونسية حرة ما عندك حتى إشكال أنك تحاول في أي بلاصة ومع أي إنسان أنت تختاره. أوكي ما تشدش كاميرا، أوكي ما تخدمش مع الفريق، أما أنت حرة باش تنقل وين تحب. But it seemed the police were still keeping an eye on her. To escape the attention of the police, Saadia took refuge in the house of a Gusba resident. On va comme ça. D'autre part, je suis contente et je leur dis merci de nous offrir sur un plateau d'argent ce que vous essayez de cacher pendant des années. Pourquoi ne pas dévoiler le racisme? Pourquoi ne pas en parler? Aujourd'hui, vous allez m'obliger à dire que la Tunisie est raciste et elle est en train de devenir ségrégationniste. S'il n'y avait rien comme ils le disent, s'il n'y a pas tout ce que je prétends dire, pourquoi ils m'arrêteraient? S'ils m'arrêtent, c'est qu'il y a quelque chose qu'ils veulent cacher et que je veux dévoiler et que je dévoilerai, bon gré, mal gré. Back in the capital, black children don't take separate buses, but we'd heard reports of racist bullying by teachers. Outside the Ministry of Education, Saadia's joined other activists to protest against discrimination at school. One of the protesters told us her 9-year-old daughter had been traumatized by the abuse. شكرا. في يوم من الأيام جاتني وعندها حسرة في قلبها خاطر مرة توجهت لها بسؤال المعلمة كيما الصغار الكل أنا وليتك من ضمن الأولياء. بنتي شارت لها إلى الولية متاعها مصدومة من كون أمها كحلة ومن وقت غيرت المعاملة. Shukran is one of many black children who claim to have experienced racism at school. In her case, the consequences were nearly fatal. جاتني من المدرسة بنتي تبكي متغشة حزينة قالت يا ماماتي راه ثم ريحة خايبة في القسم معلمتي عملت دورة واستثنتني على الصغار الكل وجيتني أنا وتهمتني كونها الريحة هذيك فيا. مشيت للمدير وقلت راهي بنتي في حالة سيئة جملة ما ترقدش تعيط تصيح قالت نرمي روحي من الدار أنا ننتحر.
Shukran's condition was so desperate that Ahlam took her to see a child psychiatrist. He believed her story. أنا في الرواية متاع شكران إذا ندقق لهنا ما لقيتش دوافع متاع الطفلة قاعدة تتخيل وتصنع من ذهنها وفي راسها رواية غير حقيقية. على الأقل معناها اللي هو أكيد مؤكد أن هي الفتاة معرضة إلى سلوكات اللي فيها فعلا ميز عنصري. كانت المعلمة على حسب الرواية تقول لها أنت مسخة، أنت تراه نثبتوا منين الريحة. قالت لها انزع الكولون تاعك باش نشموا والريحة نشوفوها منين. خرجتها من القسم وحلت النوافذ وقالت بون توا باش نشموا الريحة ولا الهواء النقي. أنا كأمها تعدت علي المرحلة هذه في الدراسة متاعي وعانيت منها وقررت مش نخرج من الدراسة. معناها حطمت امالي واحلامي. ما لقيتش شكون يساندني باش نجم نقاوم الظاهره هذيا والاعتداءات اللفظيه من التلامذه يعايرني بكلمات قل تحط من قيمتي كانسان، والقصد منهم هما كيوجهوها لي باش يحسوني كوني اقل منهم وهما ارفع مني. Shukran was so affected by the school's treatment that her mother complained to the Minister of Education. But when we spoke to the minister, he insisted the case was not symptomatic of a wider problem. هنالك بعض الحالات إذن، وهذه الحالات نادرة. أظن أن إذن وقع توجيه إذن للمعلمة توبيخ إذن، ونحن نوجه المرة الأولى توبيخ، المرة الثانية سيكون إذن العزل. Though it's difficult to quantify and even harder to raise openly, racism is clearly an issue in Tunisia. That's why Sadia and fellow activists are calling for changes to the constitution. The 2011 revolution was supposed to have made all citizens equal, but many black Tunisians want more legal protection. Aujourd'hui, le législateur doit travailler, mais on ne laissera pas le législateur travailler en nous oubliant encore une fois. Pour nous, la proposition la plus simple était de mentionner déjà dans un petit texte pour dire que l'État doit reconnaître la discrimination raciale et la pénaliser. In February 2016, Sadia and her team took their case to the Minister for Human Rights. It was a closed meeting, so we waited outside. Later, we met them to find out what happened. Alors le ministre a vu un peu plus loin et un peu plus large. Nous, on a pensé uniquement travailler avec lui, mais il a dit qu'il fallait impliquer aussi d'autres ministères parce que pour lui, il est important que la société civile prenne en charge ce problème comme étant un problème national, pas comme étant le problème d'un groupe, ce qui était très important. Bien évidemment, on est très content de ce qui s'est passé, mais pour nous, ça va nous pousser à travailler encore plus, avec beaucoup plus de sérieux et d'abnégation. After the meeting, the minister released a statement on his Facebook page. For the first time, he said his department would help tackle racial discrimination. Later, we asked the minister exactly what he had in mind. He didn't yet have the detail, but he did acknowledge the problem. في تونس موجودة عنصرية، يعني هذا بالبديهي. يعني مسألة جدية وحقيقية وليست مسألة وهمية. هم يعرفون كيف يحسون نظرة الآخر عليهم، سواء كان في الشغل أو كان ذلك في المدرسة، وهذا له تأثير كبير. هنالك وزارات بالضرورة يجب أن تطلع على الملف مثل هذا، وأنا سأعمل على أنه ما يقع التلاعب. 5 years ago, Tunisia's revolution promised its people a brave new dawn. It hasn't delivered everything, though they can at least demonstrate in the street. For black people especially, it's clear there's still some way to go.